Chào các bạn, tên mình là Steven, mình là học sinh với VLS cho 2 năm rồi. Mặc dù mình về Canada một năm trước mà mình tiếp tục học tiếng Việt với VLS, thì hôm nay mình sẽ nói về cái video review nói về học tiếng Việt với VLS online, ok nhé? Bắt đầu, mình thấy là học tiếng Việt với VLS online thì rất là dễ, rất là thoải mái. Ví dụ nếu mình mới thức dậy, mình có thể open the laptop and bắt đầu học tiếng Việt. Nhưng mà bây giờ mình nói bằng tiếng Anh nhé. I've been learning Vietnamese online with VLS for about 1 year, and I think there's 3 things that makes it super easy. The very first thing is that you can just roll out of bed and you can start learning. So I still have my pillow here with me, I have my coffee, and I have my VLS shirt. So super comfortable, very easy. The second thing is that also when you're learning online, I personally like to turn on Google Translate on the side window, because this way I could just translate words. If I'm not clear, it helps me pick up the words faster. Also, another thing I do is that whenever I'm learning online, I also have my flashcards app. So anytime there's a new word, I would put it in the app and it just shows up, and then afterwards I could practice it. And I find it to be a lot faster than just like writing down things by hand. And the very last thing, learning online, you just don't have to travel through traffic and go to the school. You can just sit at your desk, at your comfortable chair, you have your coffee with you, and also there's no germs. You don't have to worry about germs being passed through. So all in all, I think it's fantastic, and try it out. Cảm ơn các bạn. Mình thấy là học tiếng Việt online với VLS rất là dễ, rất là thoải mái. Thì mình hy vọng các bạn sẽ thử nhé. Okay, see you later. I'm gonna go back to sleep.